the Supreme Pontiff of Hinduism and spread hate speech, and even incite a mob lynch. This resulted in the marginalization of the Supreme Pontiff of Hinduism and the ASMT community that were neither able to receive fair trials from the judiciary nor the sympathy or the empathy of the society. Yes, the next slide, please. Thank you. On 26th of March 2010, the Karnataka State Police, CID, unlawfully sent letters to the bank holding the accounts of the public charitable trusts and the temple monastery of the Supreme Pontiff of Hinduism, illegally ordering them to freeze all bank accounts of these trusts. And now understand that no debit transaction was allowed, making the main source of food and basic necessities for the resident of the Adinam, the temple monastery complex of the entire Adinam, a huge struggle. Ultimately, there was no food in the monastery. The residents were pushed to crisis and were forced to survive by drinking rainwater. And they had collected all of this underground and were living on good grains and even rotten ones. When they appealed to the court to seek relief, the judge made a mocking statement in the open court: if there is no food, eat air. Several residents and full-time volunteers fled the monastery due to starvation, and several social welfare and spiritual services of the monastery had to be discontinued. Although the Indian law and the customary international law and treaties unanimously declare a presumption of innocence of an accused until proven guilty, this fundamental human right for the Supreme Pontiff of Hinduism was absolutely and criminally denied. The Supreme Pontiff of Hinduism has been a repeated target and denied of this basic human right for over 10 years. Because of this undue influence and misinformation by the powerful state-funded media houses. On the 11th of June 2020, while hearing of the bail for the Supreme Pontiff of Hinduism, in the High Court of Karnataka described this in its order, observed the undue media influence against the Supreme Pontiff of Hinduism, and is mentioned in point number 13. We'll now see what that is. Here we can see the order. It's saying here, however, it is not a matter for the court to discuss since the issue was subsidized by the media by telecasting the incident, and a question mark is created amongst the public as regard to the image of a sannyasi or Swamiji. As per the Oxford Dictionary definition of the word subsidy, to give subsidy or to subsidize means to give or contribute a sum of money to support an industry or business to keep price of its product or service low. What the High Court observed was the attacks and allegations on the character of the Supreme Pontiff of Hinduism that were funded by the media, not sustained by facts or any complainer or witness. The media had no obligation to make true claims, and there was no declaration of any oath in court, but it was a very prominent influence in negatively prejudicing the judiciary against the Supreme Pontiff of Hinduism. And you can always see this full report at Trial by Media and Disinformation against the Adi Shaivite minority tradition. On the 3rd of March 2010, the Chief Minister of Tamil Nadu, Karunanidhi, made a public statement inciting hatred against the Supreme Pontiff of Hinduism and the ASMT community. This was published in several newspapers and cited by several media channels. The Chief Minister of the Tamil Nadu stereotyped and vilified the Swamis, the Hindu monks, labeling them as cheats, imposters, brainwashers, and destroyers of the life of people. They also said they were swindlers of money, hoodwinkers, and so many other extremely foul use of language. The Chief Minister declared the stand of his government
on the Hindu monks, like the Supreme Pontiff of Hinduism, saying, "My government cannot tolerate the despicable Swami's hoodwinking acts." The chief minister described the practicing Hindus who followed Swamis, like the followers of the Supreme Pontiff of Hinduism, as people who are deeply buried in ignorance, who cannot still understand that, or even if understood, do not want to change. He said that those are fickle-minded people who have fallen prey to these Swamis and destroying the society, literally saying and inciting so much of hatred against the Adi Shaivite minority tradition. The chief minister also explained his stand on the practicing Hindus who followed gurus like the Supreme Pontiff of Hinduism, saying, "This government won't be a mute spectator of those fickle-minded people who have fallen prey to the Swamis and who are destroying society." The chief minister pleaded to the citizens, those who really want these preachers to be eradicated should stand by and support by taking actions for my government. In a similar interview, the chief minister of Tamil Nadu, Karunanidhi, gave an interview to Trichy on March 3rd in 2010, where the context of the Supreme Pontiff of Hinduism, he said, "Of late, immorality has been rampant in temples and monasteries." And later, on 12th of April in 2010, the parent organization of the Karunanidhi and Dravida Karagam hosted a press meeting where the leader of the anti-Hindu atheist terrorists, K. Veeramani, stated central and state governments should clearly take criminal action against them. The crores of property they have earned through crooked means should be taken over by the government. Now here we're understanding how the state has sponsored the attacks against Hindus and the Supreme Pontiff of Hinduism. The fabricated video of the Supreme Pontiff of Hinduism became a political justification for the state government to implement and execute anti-Hindu laws and executive orders that destroyed all Hindu temples in Tamil Nadu over the next decade. Earlier, on the 5th of March 2010, Veeramani had given an interview where he had said, in the context of the Supreme Pontiff of Hinduism and other esteemed Hindu gurus, if you probe them, they will ultimately end their life in jail, almost national criminals. Following this statement from the chief minister, the very next day, on the 4th of March in 2010, the state police of Tamil Nadu, under the section IPC 376, without mentioning any victim of rape, had filed false accusations against the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism continued to be hounded by the police of 3 states and the new Hindutva media, the state intelligence, for 3 months. Within days, more than 50 ASNT temples and monasteries in different cities were rampagely attacked, and they were rapidly destroyed, some even set on fire and shut down by atheist militants aiding the state police. The unabated decade-old genocide on the Supreme Pontiff of Hinduism, comprised of over 70 assassination attempts, over 250 sexual assaults on the Supreme Pontiff of Hinduism and the Adi Shaivite minority traditions, monks, and disciples. It consisted of the lawfare of 120 false cases over 10 years and massive hatred propaganda in electronic media of over 14,000 hours. In addition, it consisted of over 25,000 articles in 5 years being publicized to spread hatred, and so much of hatred against the Supreme Pontiff of Hinduism. It caused the destruction of heritage properties worth over $27 million, and it is ultimately the continuing ethnocide and genocide of 80 million Hindus worldwide since 7 centuries. And now, 11 years later, on the 2nd of March, 2021,
Anti-Hindu militant terrorist forces had launched a bio-war against Adi Kailash, the last lamp of Hinduism. The anti-Hindu militant forces have deployed bio-war agents on the Adi Kailash ship, the last hope for India to survive the COVID-19. Now, the Supreme Pontiff of Hinduism had been continuously protecting Adi Kailash, ensuring that it is a powerful hub for superconscious energy to radiate on human beings. And this attack once again shows the ultimate, what the people are not able to see. Now let's understand a history of the bio-war targeting the Supreme Pontiff of Hinduism and his community in 2012. On the 7th of June 2012, the Supreme Pontiff of Hinduism held a press meet in a large hall in the Bengaluru monastery to reveal clinching evidence about the falsity of fabricated charges of rape foisted against him. During the press meeting, the Suvarna television barged in with its chief editor, Ajit, and armed militants in an attempt to assassinate the Supreme Pontiff of Hinduism. Ajit had forced an anthrax letter bomb on the Supreme Pontiff of Hinduism. Seeing the danger that Ajit had provoked, assistants of the Supreme Pontiff of Hinduism took him immediately to a different door and exited the hall, and they were able, thankfully, to save him. Finally, the disciples seized the package and handed it over to one of the secretaries of the Supreme Pontiff of Hinduism. The secretary went to his office with the package, and though the disciples managed to protect the Supreme Pontiff of Hinduism, his assistant became a victim of collateral damage of this biowarfare. No sooner did the secretary open to the cover, the letter bomb exploded on him. A white dust, the anthrax pathogens spread all over him. At that moment, not able to understand what it was, he was feeling dizzy, and the secretary drank some water and fainted, while Ajit and his henchmen quickly and quietly left the campus. The secretary survived, but the anthrax had a severe negative impact on his health, and for almost a decade, he still continues to have and experience the negative health effects adversely. Now, what are the seeds of terror? A bioweapon. This is a recent international phenomenon where anonymous seed packages are being sent to various people around the USA, UK, and 3 other countries. On the 31st of July 2020, the Animal and Plant Health Inspection Services of the US Department of Agriculture, in a statement had said that the main concern of the seeds can introduce damaging pests or diseases that could harm US agriculture. India is also a target on this list. On July 31st, 2020, senior Indian government officials said that China had advanced scientific capabilities to do such an attack on Indian soil. The conspiracy revealed in detail on the 4th of August, 2020. Now let's understand, why is Adi Kailasa targeted? Though the Supreme Pontiff of Hinduism was forcibly driven out, exiled, and deprived of his citizenship as the captain of Adi Kailasha's ship, the Noah's Ark, the Manu boat to save the whole of humanity, and his home, Bharat, the sacred land of India, years before, in 2018 itself, he left behind the ship. Adi Kailasa Sarvagnipeetam, the enlightenment ecosystem, the last hope for India to survive COVID-19. The anti-Hindu forces have now made the ship Adi Kailasa, the enlightenment ecosystem, as one of the primary targets of bio-warfare. The anti-Hindus
forces had targeted the Adi Kailasa because the Supreme Pontiff of Hinduism, through his relentless work through Adi Kailasa, is protecting humanity in India. Precisely what these demonic forces who want to depopulate the earth and capture the resources exclusively for themselves do not want. The Adi Kailasa Temple Monastery Complex is an enlightenment ecosystem. It's a ship to save humanity. It was created by the Supreme Pontiff of Hinduism with the utmost care, compassion, and diligent, sincere, passionate, hard work to save humanity from the ongoing COVID pandemic. The Supreme Pontiff of Hinduism in 2018 was driven out of this ship, which he created for humanity, and driven out of his home, India, years before. Yet the attempts to exterminate him continue on. The Supreme Pontiff of Hinduism over the last 1 month has even announced how the Adi Kailash ship is the last hope for Hinduism, has opened the doors of Adi Kailasa, even though every single country in the world is closing its doors to Indians, afraid for their own population. But in order to protect Indians, in order to protect humanity, the Supreme Pontiff of Hinduism is now currently continuously sitting and ensuring the protection of Adi Kailasa as the ship to protect humanity. He opened its doors to residents across India who are desperate to protect themselves against COVID. The attempts to exterminate him and his mission of establishing love and justice and compassion of Sanatana Hindu Dharma continue. 11 years after the deadly ethnocide of the Supreme Pontiff of Hinduism and Hinduism itself, on the very same day, the 2nd of March 2021, yet another deadly war launched, this time a bio war. The Department of Customs, India, sent a letter in May of 2020 about the pickup of a seeds package. Unaware of the sinister conspiracy, the Adinam authorities wrote to the Customs Department that they were not aware of and had any such order, any package. Now we're seeing here the Department of Customs, India had sent a letter in May 2021 about the pickup of the seeds package. And we're seeing here the track consignment that the Department of Post Ministry of Communications, Government of India, and here is the package itself. The track consignment order by the India Post. Unaware of the sinister conspiracy, the Adinam authorities wrote to the Customs Department that they were not aware that they had ordered any such package. And here we have on the side that very letter that they wrote in response. And here we have the track consignment order by the India Post. Militant groups have been sending unsolicited plant seed packets from unknown locations as bio-war weapons. Now, let's just take a look, understand the impacts of bioterrorism. 1, it is depopulation and genocide. 2, hunger and food insecurity, devastating economic losses. And 3, widespread illness. Now, we've also collected some evidence of how the unsolicited seeds have been sent across the world, and people across the world have been receiving these packages. The USDA is investigating packages of unsolicited seeds. Mystery mailings of seeds continue worldwide. 25 states issue warnings about seed packets, and over 750 Canadians received unsolicited seeds in the mail. So, understand here, the news is showing us
how across the world, the same kinds of packages have been employed against specific people to instigate a bio war, kill innocent bystanders, and spread illness. In June 2015, India had ratified the Biological and Toxin Weapons Convention, the BTWC, and pledged to abide by its obligations. Despite this, the package was pushed on the monastery of the officials in violation of the Biological and Toxin Weapons Convention. The main motive behind such deadly genocidal attempts on the Supreme Pontiff of Hinduism and his community is to create large-scale disruption to the humanitarian services that have been spearheaded by the Supreme Pontiff of Hinduism through Kailasa to combat COVID-19. By launching a bioware, unknown diseases which have no medical or agricultural authority can handle or are inflicted in the community. In June 2015, India had actually stated that they would protect its public against such bio wars. But we are seeing here how the Department of Customs themselves had solicited this package as an attack against Adi Kailas. So the key provisions to this convention were listed below, and to put an end to this persecution, we humbly pray for the universal, absolute, and non-derogable prohibition of torture and ill treatment against the Supreme Pontiff of Hinduism, Kailasians, and the Hindu diaspora worldwide. Now, the Supreme Pontiff of Hinduism, even despite this attack against the Adi Kailasa Sarvagna is continuing to keep the Adi Kailasa doors, the gates, wide open for anyone who is searching for refuge while the world is absolutely changing dynamically and there's no place to trust. In so many different places, we see how they're now recognizing that the multi-layer quarantine only will work, that home quarantine has no solution. You can join COVID Care Protection Center now and register through the link below. The link provided, if you are in India and you're seeking a place to find protection for yourself and your family members, go ahead, go to the website now and sign up. Now, as the Supreme Pontiff of Hinduism will be gracing each and every one of us with the divine presence of Devi Parashakti in just a few minutes, we will continue on to the next segment of this program today and start preparing for the Bhava Samadhi Darshan of Devi Parashakti. We'll be right back with you shortly after a short break. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Yes. Now, we are just minutes away, just a short time away from being in the divine presence of Devi Parashakti herself, gracing each and every one of us with her absolutely healing, beautiful, most compassionate presence. Let's take a few minutes now to prepare for the Bhava Samadhi Darshan. Let's prepare for the presence of Devi Parashakti manifesting through the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Yes, before entering into this segment, let us start with a Shastra Pramana from the Malini Vijayottara Tantra, verse 60. Yes, let's start. Katanat Shakti Padhatva Yadva Padavalokanat Prasadhat Swaguro Samyak Prapyate Paramam Padam. By the enlightening teachings of the Guru, Katana, by the Shakti Pada, the graceful transmission of the spiritual powers, by looking at the sacred feet of the Guru, or by complete loving favor of the Guru, the ultimate goal in space, Paramam Padam, is attained. Yes, the next slide, please. Bhava Samadhi Darshan is not an event in time or space. Rather, darshan happens at the exact moment when we are simply lifted out of time and space. During the Bhava Samadhi Darshan, our mirror neurons are literally mirroring, reflecting that of the avatar. The Bhava is defined as directing and activating the emotional and spiritual energy that is created through meditation on the avatar. The brain neurons mirror, activate, and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing and without the physical act of imitation. That is, our entire body is silently, without any movement at all, recreating the space of what is happening distances far away, experiencing the superconscious energy radiated by the avatar. The science of Bhava Samadhi Darshan knows no distance. It's a phenomenon modern science is just discovering, and it's termed as quantum tunneling. Our thoughts per second reduces significantly, and we relax into a space of thoughtlessness, a space beyond all thoughts,
becoming mentally at ease in coexisting with dimensions beyond reality. Literally, we are becoming one with the divine, and we are unconditioned by the parameters limited by time and space. Now let's understand what is quantum tunneling. Just a brief summary for all of you who may not know. It is the probability of a quantum particle, like an electron, with less kinetic energy to cross over the potential energy of an energy barrier. An electron acts as both a wave and a particle. This might be common knowledge for many of you. Imagine a scenario. What happens when an electron with less kinetic energy is approaching a hill? Will the electron be able to cross over the potential energy or the peak of the hill, or will it not? As a particle, the electron will require higher kinetic energy to cross over the potential energy of the hill, or it will simply roll backwards. However, as a wave, the electron has the ability to pass through the hill and propagate itself literally through the hill and go to the other side. So that's the science of quantum tunneling. This same science, if it is imposed on the people who witness the Bhava Samadhi Darshan, this is because our neurons are able to mirror the neurons of the divine immediately, within microseconds. Through quantum tunneling, we are able to travel through the divine energy and mirror the exact same neurons. This is what is the science of Bhava Samadhi Darshan. Bhagavan Krishna himself describes the Bhava Samadhi Darshan. When Krishna once saw his own extraordinary sweetness reflected in the jewel wall, he was amazed and he said, "How unprecedented and astonishing is this deep and undescribable sweetness of mine. Alas, when I see it, even I become greedy to enjoy its sweetness, just like Radhika. I become eager to taste it when I see my own sweetness in the mirror, but I can't. After due consideration, I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika." This reference is from the Chaitanya Charitamrita from chapter 4. The Bhava Samadhi Darshan is the science of Nijavatara, manifesting Paramashiva, the consciousness, the formless, expressing the being of Paramashiva through the Divya Sarira, the light body, and manifests the Nijavatara, physical form or the embodied form for us to experience Paramashiva. Yes, and just as we had before, the Shastra Pramana for the Bhava Samadhi Darshan, which goes to explain by the enlightening teachings of the Guru, by the Shaktipada, the graceful transmission of the spiritual powers, by looking at the sacred feet of the Guru, or by the complete and loving favor of the Guru, the ultimate goal, the space, Paramapadam, is attained. The Devi Parashakti expresses through the being of Rajarajeshwari and manifests as Nijavatar, the physical form, Devi Meenakshi. As you can see here, this deity of Devi Rajarajeshwari is personally carved by the Supreme Pontiff of Hinduism, is now consecrated in LA and radiating the superconscious energy. The Bhagavan Paramashiva himself expresses through the being of Subramanya and manifests as the Nijavatar, the physical form of Bhagavan Muruga. Bhagavan Paramashiva expresses the being of Arunagiri Yogeshwara and manifests as Nijavatara, the physical form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. And Bhagavan Parandhama expresses the being of Mahavishnu and manifests as Nijavatar in the physical form as Bhagavan Venkateshwara. The Archavatar, the deity, reflects the consciousness and manifestation of the superconscious energy, but human beings are not mature enough to receive the high level
of that darshan. That is why incarnations happen for each and every one of us to experience that influx of superconscious energy. When we have the Bhava Samadhi darshan of the Nijavatar manifesting beings from various dimensions all over the universe, Paramashiva, the components and powerlessness, the powerfulness of those dimensions of Paramashiva are all awakened inside of us. Dimension of Paramashiva manifesting in the Nijavatara for us to experience the same is Bhava Samadhi Darshan. Bhava Samadhi Darshan is the direct experience of costless bliss. During Bhava Samadhi Darshan, our being comes alive and celebrates with an energy wave of existence. Our various muscles learn to imbibe and radiate Paramashiva. Bhava Samadhi Darshan is like a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. Even without much effort from our side, our very bio-memory awakens to the space of Paramashiva, ultimate consciousness during Bhava Samadhi Darshan. To have a glimpse of having the darshan of the avatar cleanses lifetimes of karma and creates a deep and lasting transformation inside of us. Now, what is the space that we can carry? What can we do during this time? Ultimately, the Supreme Pontiff of Hinduism, the cosmos itself, has made it so easy for each and every one of us to just radiate the energy of Paramashiva. But the one space, if there was any, that we can hold is gratitude. Gratitude enables the reflection of consciousness on all levels, physical, physiological, and ultimately on the conscious level. Darshan meditation as a preparation helps us to fall into the space of gratitude, and it is during that time we drop conscious resolutions, satya sankalpa of anything we want or need in life. So be ready to reflect the consciousness of Paramashiva. That is all you need to manifest what you want in your life. All you have to have is the right context to receive this darshan. You have to just understand, I know you are the source of everything. You are everything, and you are embodied in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. And you are in this body. You are the source for both. Let me connect with you. Let you reveal yourself to me, and let me be in the Bhava Samadhi of you. Let's take a few minutes now. To set up the Panchopachara Puja, you'll need sandalwood paste, flowers, incense, lamp, and a food offering if you like. All of these will help create that space, that beautiful space of Bhava Samadhi, of gratitude inside of you as we enter into the Bhava Samadhi Darshan. Yes, it is now time that we can enter into a very powerful process before we go into the Paramashiva Dhyana, the Bhava Samadhi Darshan. We will first be chanting the Paramashiva Dhyana mantra. The Supreme Pontiff of Hinduism, blessed that this Paramashiva Dhyana mantra can have the same energy and power of literally the avatar himself. Literally, the avatar manifested himself in the form of mantra, of the sacred chants. It has the same initiation, same power to make you express the state, space, and powers of Paramashiva. And it is literally the equivalent of any nayana, the look or the sparsha, the touch of Paramashiva. The Paramashiva Dhyana mantra, if it is offered, and if it is offered on behalf of you by someone else,
can bring lasting fulfillment. It can bring anything you want. It can take care of you and your desires from end to end, from the very depth of your consciousness, in every layer of you. If you want job and success, or success in business, finances, or a healthy, happy relationships and family life, or if you want peace and prosperity, it can give you each and every one of these, as well as a deep, restful space of awareness. And ultimately, the oneness with the avatar. Today, we are offering the Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you. For each and every one of you who have perhaps gone through any symptoms of COVID or are suffering right now from COVID-19. We are offering this Paramashiva Dhyana mantra for healing and relieving each and every individual right now who has family members or loved ones from all of the grief and suffering that they experience, and to relieve them entirely. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to experience the Cosmic Mother and experience deep oneness with the Cosmic Mother and a healing relationship with even your biological mother. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for even all of the orphan children who have lost their parents during this COVID-19 pandemic and are facing a lifetime of trauma, perhaps facing so much of aloneness, to be entirely taken care of and blessed with the compassion of the Cosmic Mother herself. Today, we're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you who is going through the grief and suffering and all of the effects, whether it be physical, mental, neurological, biological, physiological, psychological, all of the effects of the pandemic fatigue. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for all of the people who are victims or innocent bystanders of biological, chemical, or nuclear warfare. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for anyone, each and every one of you who has undergone any sexual violence or any kind of sexual abuse. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to heal from all of your family or relationship issues, to have empowering relationships in your life. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra to manifest deep and lasting transformation for each and every one of you, to have breakthrough in your life, in your relationship with the Cosmic Mother. We are offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you who may be facing symptoms or disorder of anxiety, especially during this time of the global pandemic, economic meltdown, and so many catastrophic events across the world. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to complete and heal any trauma related to your gender and sexuality. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra to heal and empower women across the world who are facing the exaggerated effects of the COVID-19 pandemic or gender violence, spousal violence, or domestic violence, to heal from that trauma entirely. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to heal and entirely relax from any spiritual restlessness and completely experience oneness with Paramashiva, experience Paramashivoham. With this, let us now create a deep space inside of us, a deep space of receiving and listening as the Paramashiva Dhyana mantra is chanted. We'll now begin the Paramashiva Dhyana mantra in just a few minutes.
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. We get you health. We get you ability to build beautiful relationships in your life. We get you direct spiritual support, and we make sure you become wealthy. We won't stop giving you just good life. We will literally not stop till you live enlightened life. Manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. Whole world should become Kailasians. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. Om Nithyananda. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Hrim Nithyanandaya Namaha. Om Ham Om Shivaya Namaha. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. I surrender to that Sadguru, who is the eternal bliss, the bestower of supreme happiness, the one who is beyond duality, who is omnipresent, the one who is the embodiment of wisdom, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure and unshakable, who is the silent spectator of all thought processes, who is beyond emotions, who is without the three qualities called the Sattva, Rajas and Tamas. We are now going to enter into a conscious resolution. When you make a conscious resolution in the presence of the avatar, the power of the Sankalpa itself will deliver the experience and manifest your reality. Om Mamopata Samasta Duridakshaya Dwara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham. I am taking this conscious resolution today for destroying all my karmas and sins and in order to please Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam.
Asya Devadevasya Mahadevasya Akhilantakoti Brahmandanayakasya. Who is the God of all gods? Who is the greatest of gods? The Lord of the universes and multiverses. Who is the Lord of the cosmos? Sakala Jagat Shrishti Sthiti Samhara Tiro Bhava Anugrahagya Panchakritya Varayanasya. The one who does the 5 cosmic actions of creation out of delusion and liberation. Nithyananda Aprameya Parakramasya Tattvarthagocarasya. The one who is the beginning, middle and end. The one who is immeasurable. Akara Ukara Makaratmaka Pranavatmakasya Vrishabharudasya Mahadevasya. The one who is the essence of the Akara, Ukara, Makara and the Omkara. The one who is the rider of the bull vehicle. The one who is Mahadeva himself. Kamikadivatulanta Mahatantrakya Shaivagamaswarupasya Sakala Nigamagamaswarupasya Shuddhadvaita Shaivaswarupasya Nithyananda Padastasya Nithyananda Swarupasya Shuddha Satchidananda Vigrahasya Rupa Rupatitasya Sakala Nishkala Swarupasya Nitya Niranjana Niramaya Nirvikara Akandadi Visheshanasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Avatara Bhutasya Sarvadeva Devi Swarupasya Bhagavataha Shri Nithyananda Paramashivasya Chaprityartham शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ. During this auspicious time, during the second half of the lifetime of Lord Brahma, during the Kalpa called Shvetavaraha, during the regime of Vaivasvata Manu, during the first quarter of the Yuga called Nitya Yuga, in the island called Jambu, in the continent called Bharata Varsha, in the subcontinent called Bharata Khanda, in the southern side of Mount Meru, in the Shaka era, during the auspicious year, which is one of the set of 60 years, which is in practice, of which Prabhava is the first year, in the auspicious Ayana, in this auspicious season, in this auspicious month, in the auspicious Paksha, the phase of the moon, on this auspicious Tithi, which is the number of the day from the new moon or the full moon, on this auspicious day, during the auspicious Nakshatra, the Vedic star, on this auspicious Yoga and the auspicious Karana, during such an auspicious moment, Adi Kailase Kalpavrakshasya Adhaha Nithyanandanagare Smritasmritanam Muktidayake Mahakshetre. Now, I request all the male participants to chant your names and chant the names of the male family members whom you would like to receive the benefit of the Paramashiva Dhyana Mantra. Namadheyasya. Now, I request all the female participants to chant your name and chant the names of all the female family members whom you would like to be the recipient of the beneficiary of the Paramashiva Dhyana Mantra. Namnyahascha yajamanaanam avayoho sahakutumbanam bandhuvarganam dayadivarganam mitravarganam sodaravarganam samesham
For all those who are participants, hosts, and me, with their families, relatives, inheritors, friends, brothers, and everyone. सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वमङ्गलवाप्त्यर्थं उत्तरोत्तरानवच्छिन्न स्थिरलक्ष्मीप्राप्त्यर्थं. Always let there be all types of good and auspiciousness. Always let there be unbroken and steady flow of abundance, prosperity, and wealth. कुटुम्बे सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथावाप्त्यर्थं. Let the family always have all kinds of auspiciousness and let anything which is desired be fulfilled. Samesham adivyadinivrityartham samesham shiradipadaparyantam vidyamananam sameshu angeshu janitajanishyamana sakala vidanana vidaroganam vyapohartam tadvara arogadridagatravapussidyartham. Let all the chronic diseases be healed. Let all kinds of diseases and disorders in the body, starting from head till toe, which has occurred or which is said to occur in the body, be healed. Let a strong, diseaseless, healthy, handsome, and graceful body be obtained. Samesham parairkatrabhishya kritakarishyamanam sakalavida mantra, tantra, yantra, vishachurna, abhichara, stambhana, marana, uchchadana, vidveshana, vashikaranadi, mantrika prayogebhyaha, rakshana praptyartham tadvara samesham sarva bhishta siddhyartham. Let protection be obtained from all the evil effects of the acts performed by people either in the past or yet to be performed in the future through the use of mantras, tantras, yantras, poisonous pills, employing spells for malevolent purposes like making a person immobile, killing a person through vomiting and diarrhea, upsetting and ruining the health, poisoning, hypnotizing, etc. Apamrityu dosha Nivrityartham, Kala Mrityu, Akala Mrityu, Durmrityu Nivrityartham. Let all the doshas and ill effects related to death, like destined death, unnatural death, and fatal death, be removed. Samesham Antardrishti, Bahirdrishti, Krura Drishti, Vyapara Drishti, Anukula Drishti, Pratikula Drishti, Ityadi, Sakalavida Drishta Dosha Nivrityartham. Let all the effects of the evil eyes from known and unknown sources, effects of cruelty-filled eyes, evil eyes of business enemies, effects of evil eyes of people who may project as if they are our well-wishers, and the effects of evil eyes of people who are against our well-being be removed. Samesham Antashatru, Bahishatru, Krura Shatru, Vyapara Shatru, Anukula Shatru, Pratikula Shatru, Ityadi, Sakalavida Shatru Bhada Nivrityartham. Let all the evil effects of the inner enemies and outer enemies, fierce enemies, business enemies, enemies who project themselves as good, and enemies who work against our well-being be removed. Samesham Matrishapadi Sakala Vidashapanam Vyapohanartham. Let the effects of all the curses right from the mother be removed. Anadi avidyavasanaya pravartamane asmin mahati samsara chakre vichitrabhihi karmagatibhihi vichitrasu yonishu punah punah anekada janitva. From time immemorial, due to ignorance, we get caught in the vast cycle of birth and death. Due to the effects of our action, we take birth again and again in various bodies, which is quite strange. केनापि पुण्यकर्म विशेषेण भगवतः श्री नित्यानंद परमशिवस्य अपरिमितया कृपया इदानीन्तन मनुष्य जन्म प्राप्तवताम्. Yet, due to some good action, with the extreme and the immeasurable compassion and the grace of Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, we have been blessed with a human body. Samesham iha janmani
पूर्वजन्मनि जन्म जन्मान्तरेषु सर्वैः कृतानां शिवनिन्दा देवीनिन्दा गुरुनिन्दा दोषव्यपोहार्थं शिवापराध देव्यपराध गुरुवपराध दोषव्यपोहार्थम्. Any kind of abuse we may have done to Paramashiva, Parashakti and Guru in the present birth, past birth, or in any of the births be removed. Any kind of crimes, offences committed against Paramashiva, Parashakti and Guru be removed. ब्रह्महत्या सुरापान स्वर्णस्तेय गुरुतल्पगमन तत्संसर्गाख्य पंचमहापातकादि समस्त पाप व्यतिरिक्तार्थम. Let the 5 great sins like killing a Brahmin, drinking prohibited alcohol, stealing gold, having illicit relationship with Guru's wife, one's own mother and elder sister, and other such motherly figures, and associating with those people who have committed one or the other above mentioned sins be removed. अपि च सर्वै बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धक्ये च. Let all the karmic effects of the action done as a child, adolescent, youth, and as a old age person, Jagrat Swapna Susupti Shushupti Avastasu. Let all the karmic effects of that action done in the wakeful dream or deep sleep state, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः संभावितानां. Let all the sins done through the karmendriyas, the 5 organs which perform action like speech, hands, feet, excretion and reproductive organs, and the jnanendriyas, the 5 organs which receive information like ears, eyes, nose, tongue and skin. रहस्यकृतानां प्रकाशकृतानां अतिपातकानां उपपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकानां प्रकीर्णितानां एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानां सद्यः. Let the sins which were done openly or secretly, the greatest of the great sins, the minor of the minor sins, multiple sins, sin like raping a woman, unjustifiable sin, sin of destroying the caste system, narrow-minded sins, such 9 sins and 9 types of sins, and more sins and more types of sins be removed immediately and instantly. अपनोदन द्वारा समस्त मंगल प्राप्त्यर्थम शिव भक्ति देवी भक्ति गुरु भक्ति सिद्ध्यर्थम परमशिवत्व परमशिव स्थिति परमशिव शक्ति सिद्ध्यर्थम. Through the removal of sins, let us be showered with all the auspiciousness, and let Paramashiva Bhakti, Devi Bhakti, Guru Bhakti be obtained. Let the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva be obtained. कुटुम्बे सर्वदा सन्मंगल प्राप्त्यर्थम अन्योन्य प्रेमाभिवृद्ध्यर्थम पूर्णत्वसिद्ध्यर्थम सर्वापन्निवृत्त्यर्थम. Let the whole family always be showered with all the auspiciousness. Let mutual love bloom among all the people. Let completion happen. Let all the mishap be removed. क्षिप्र आरोग्यवाप्त्यर्थम आयुरभिवृद्ध्यर्थम. Let the healthy body be obtained instantly and immediately. Let longevity be bestowed. व्यापारे उद्योगे च सर्वजनवशीकरणार्थम तद्वारा उन्नतोन्नतस्थानप्राप्त्यर्थम. Let your charisma impress everyone in the business and job, and through that let you attain the best of the best position. बहुधन सौख्य प्राप्त्यर्थम गृह कनक पशुपुत्र पौत्र धनधान्य सौख्य प्राप्त्यर्थम. Let extremely wealthy and happy life happen. Let various wealth be showered in the form of house, gold, cattle, children, grandchildren, money, grains, and all the comforts related to worldly life. आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां दोषपीडा निवारणार्थम आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थम. Let all the malefic effects of the 9 planets be removed, and let the auspiciousness be bestowed by the grace of all the 9 planets.
भूम्यन्तरिक्षे विद्यमान भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्मराक्षस वेताल कूष्मांड डाकिनी शाकिनी इत्यादि सर्वारिष्ट निवारणार्थम. Let all the evil effects that cause calamities on the planet, the evil effects from various demonic beings like Bhuta, Preta, dead people, Pishacha, demon, Rakshasa, Brahma, Rakshasa, Vetala, ghost, Kushmanda, the class of demons, Dakini, little devil, Shakini, the kind of female demon, be removed. Manovyakulata nivaranartham, let the mental confusion and worry be removed. प्रारब्धे कर्मणि करिष्यमाणे कर्मणि आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक विघ्न निवारणार्थम. Let all the obstacles be removed with regards to action done or going to be done related to God, world and spirituality. समस्तऋण निवारणार्थम धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी शौर्यलक्ष्मी वीरलक्ष्मी विजयलक्ष्मी इत्यादि अष्टलक्ष्मी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम. Let all the loans be removed. Let all the Ashtalakshmis like Dhanalakshmi, wealth, Dhanya-Lakshmi, food and grain, Santana-Lakshmi, offerings, Saubhagya-Lakshmi, fortune, Vidya-Lakshmi, knowledge, Shaurya-Lakshmi, bravery, Veera-Lakshmi, heroism, Vijaya-Lakshmi, success be showered. परीक्षासु उन्नतस्थाने विजयप्राप्त्यर्थं सर्वाविद्यापारंगता सिद्ध्यर्थं मेधाशक्ति ग्रहणशक्ति अभिवृद्ध्यर्थं. Let the top rank be obtained in the examinations. Let all the excellence be acquired in all the fields of knowledge. Let the memory power, understanding ability be increased. इत्यादि सकल विध सन्मंगलानि गुरु कृपा कटाक्षेन प्राप्त्यर्थम. By the grace of Guru, let all the above auspiciousness be showered upon. Shri Kailasa Dwadashanta Shyamala Pita Ruda, the one who has ascended the Madhurayadinam Shyamala Pitam, which is the supreme place of Kailasa, where Paramashiva resides and rules the whole cosmos and Kailasa. Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashivaputra Ratna Kumara, the one who is no different from Meenakshi Sundareshwara, the most beloved son of Paramashiva and the young boy. Gurumanya Tulyavatara Shri Parvati Stanyapana Labdha Divya Jnana Vishwata Sakala Nigama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravaktre, the gem among gurus and the unequaled avatar, the one who received the enlightenment by drinking the breast milk of Devi Parvati, the author of the famous Dravida Vedam, which is the essence of all the Vedas and Agamas. Srimad Parama Shiva Karuna Samadhikata Mukta Maya Chaturashrayana Giyamana Chatrachamara Shri Chinnaka Halari Samasta Virada Valyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti, the one adorned by the quadrangular palanquin made of pearl, received by the grace of Paramashiva, adorned by the musical instruments Ambarla, Chambaram, the sacred symbols of worship, adorned by the hands of princes, the one who has won the whole world by his enlightenment and the signs of enlightenment, and been accepted by all kings as a supreme ruler. Sarvajana Sangha Satyo Nirvana Diksha Vyayapavarga Varsha Vishrana Jimuta Paramatakalavake Kesari, the showerer of Videha Mukti and the immutable state of enlightenment immediately by Nirvana Diksha to all people, the one who creates bliss protecting leader, the roaring lion and the trumpeting young elephant for other religions. Shaiva Siddhanta Sthapanacharya Shri Rajadhiraja Pandya Maharaja Guru Shapana Shakyadi Mahandhakara Nivarana Jnana Bhanu Vikshana Narharha Dvajotretana Purvaka Shrimat Rishabhat Dvajastapaka Shaiva Samaya Kartre, the Acharya who established Shaiva Siddhanta, the Rajaguru of the Pandya who is the supreme king of all kings, the Guru who is also the Pandya king, the supreme king of all kings, the enlightening sun that removes the utter darkness of delusion, the one who installed the Rishabha flag, the creator and the reviver of Shaivism. Sarvajna Pitharuda Shri Jagat Guru Shri Jnana Sambandha Deshika Swami Bhagisha Sundaram Manikyavachaka Swaminam Avatara Bhuta Shri Jnana Sambandha Swami Punarudhrata Kshamala Pita Sarvajna Pita Trayastram Shatottara Dushatatama Guru Mahasannidana,
the one who is the ruler of the Sarvagya Pita, the seat of omniscience, who the avatar of such above mentioned attributes, the Guru of the whole world, Sri Jnana Sambandha Deshika Swami, Appar Sundara Ranmanikya Vachakar Swami, who the ruler of the kingdom of enlightenment, Shamla Pita Mahasamsthana, which was revived by Jnana Sambandha Swami, the one who has ascended the seat of omniscience, the 293rd Guru Mahasannidhana. Arunagiri Yogishwara Paramparaga, Arunachala Sarvagya Pita, Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Arunachala Sarvagya Pita in the lineage of Arunagiri Yogishwara. Kailasa Paramparaga, Kanchi Kailasa Sarvagya Pita, Trayastram Shatuttara Dvishatatama Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Kanchi Kailasa Sarvagya Pita as the 233rd pontiff in the lineage of Kailasa. Nityotsav Nitya Mangala Nitya Kalyana Nitya Rajita Adi Kailasa Paramparaga Adi Kailasa Nithyananda Pita Mahasamsthana Mahasimhasana Pita Kartre, the creator of the Nithyananda Pita Mahasamsthana Mahasimhasana Pita, which is eternally celebrating, auspicious, festive, and having the attracting energy of enriching. Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kailasa Paramparaga Vaivasvatamanu Ikshvaka Harishchandra Bhagirata Shri Ramachandra Shurasena Ityadi Anavachinna Sarvabhauma Chakravarti Paramparaga Chatushashti Yogini Mandita Chatushashti Sampradaya Pravartaka Manudharmajasana Surya Vamsa Sarvagya Pita Surangi Samrajya Bhuta Vikshita Chudamani. Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kapila Mahaguru Punarudhrata Mahanirvani Pita Ashtotra Sahasradama Ashtotra Sahasra Shri Mahamandaleshwara, the 1008 Shri Mahamandaleshwara of Mahanirvani Pita, established by Bhagavan Paramashiva himself and revived by sage Kapila. Sakshat Shri Paramashiva Simhasana Bhishikta Samasta Gananayaka Shri Mahaganapati Samarambha Anavachinna Pitadishwara Guru Parampara Prapta Atala Pita Ashtotra Sahasradama Ashtotra Sahasra Shri Atala Pitadishwara, the 1008 Shri Atala Pitadishwara of Atala Pita, which is an unbroken lineage of pontiffs starting from Bhagavan Mahaganapati, who is the leader of the Ganas and who was coronated by Bhagavan Paramashiva himself. Dharma Mukti Swargapura Swarna Pita Trayo Vimsha Guru Mahasannidhana, the 23rd Guru Mahasannidhana of Dharma Mukti Swargapura Swarna Pita. Kailasa Paramparaga Adi Pita Sarvagya Pita Jagat Guru, the Jagat Guru of Adi Pita Sarvagya Pita in the lineage of Kailasa. Shri Kailasa Punaruddharaka, Shri Kailasa Paramacharya, Srimad Paramahamsa Parivrajaka Vargya Sachidananda Pranavaswarupa, Shrotriya Brahmanishta, Srimad Jagat Guru, Srila Shri Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Shri Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swaminam Prityartham. The one who is in the state of Paramahamsa, the Acharya of all sannyasis and parivrajakas, the embodiment of the pure truth consciousness and bliss, the embodiment of the sacred syllable Om, the knower of the Vedas, the one established in super consciousness. Tesham Padaravindayoho Bhakti Siddhyartham, Guru Kripa Kataksha Siddhyartham, Ksemastairya Virya Vijaya Aira Rogya Aishwaryanam Abhivriddhyartham, Dharmartha Kama Moksha Chaturvida Pala Purushartha Siddhyartham, Samasta Duridopashantyartham, Samasta Mangalavaptyartham, Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prasadena, Sakutumbhasya, Jnana Vairagya Jivan Mukti Praptyartham cha, Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivasya, Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Avatara Bhuta, Sarvadeva Devi Swarupasya, Bhagavataha, Shri Nithyananda Paramashivasya, Chadyana, Shodopachara, Sarvopachara, Archanaradhana, Puja, Prarthanam Karishye. Om Anandagandhanilaya Namaha, Om Bhavarogabeshajaya Namaha, Om Kalpatarave Namaha, Om Pashupataye Namaha, Om Pasha Vimochakaya Namaha, Om Ipsita Paladayakaya Namaha, Om Bhagyavritti Parivartakaya Namaha, Om Adivyadi Vinashakaya Namaha, Om Samasta Kalyana Gunanvitaya Namaha, Om Vidadi Purishaya Namaha, Om Shri Kailasa Pataye Namaha,
Om Shiva Shaktyekaswarupaya Namaha. Om Vim Nithyanandaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha. Om Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Avatara Bhuta Sarvadeva Devi Swarupaya Srila Shri Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Shri Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swamine Namaha. Om Nithyanandam. From the same space of gratitude and devotion, let us now enter into the meditation. Please sit straight. Please sit straight and close your eyes. Inhale and exhale as slowly as possible and as deeply as possible. Bring your awareness to your breathing as you inhale and exhale. As slowly as possible and as deeply as possible. Nithyananda Paramashivoham. 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 Bring your awareness to your breathing. Nithyananda Inhale and exhale as slowly as possible and as deeply as possible. Nithyananda Paramashivoham. Connect with Devi Parashakti. Offer your deepest gratitude to Devi Parashakti Paramashivoham. for happening in our lives, for blessing us with her darshan, for happening in our lives. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. To your breathing. Intensely chant the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham.
connect with Devi Parashakti. Connect with her from a space of deep gratitude. The Divine Cosmic Mother is landing from Kailasa all the way to Bhuloka, manifesting through the Nijavatara, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhan, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, to bless us. To shower us with boons out of her deep love and compassion. She doesn't give up on us. She comes again and again and again to ensure we are all taken care. Blesses us all with her presence. Assures us every time she lands. Assures us that she is there protecting us no matter what. What may be the external situation. Whatever may be your internal fears and incompletions and patterns. She is there protecting us. At the time when the world is going through this terrible pandemic, where there is a lot of anxiety, insecurity, fear, hundreds of thousands of lives dying, Devi Parashakti, in her utmost compassion and love for us, is manifesting through the Nijavatara blessings. And only the space of gratitude. Let every cell in your body feel the immense gratitude for Devi Parashakti. As you chant the Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham. Every time you chant the Mahavakya, offer your gratitude. Literally visualize offering of gratitude at the divine lotus feet of Devi Parashakti, manifesting through the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Hinduism. Visualize the beautiful, enchanting, compassionate, loving ways, the beautiful, enchanting form of Devi Parashakti in the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Hinduism. The love that she has in her eyes, the compassion, her enchanting looks. Just visualize the Divine Cosmic Mother happening just for you, to bless you, to connect with you. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda
Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Sandalwood paste. The offering of the sandalwood paste, Gandha. Now, please take the sandalwood paste in your hands and offer it to Devi Parashakti along with the mantra. Gandhadvaram durasham nityapushtam karishinim Ishwarikum sarvabhutanam tamihopakvaye shriyam Gandhan dharayami. The next is the offering of pushpam, the fragrant flowers. Now, please take some flowers smeared with sandalwood paste in your hands and offer the flowers to Devi Parashakti along with the mantra. Yopam pushpam veda pushpavan prajavahan pajuman bhavati chandramava abham pushpam pushpavan prajavahan pajuman bhavati ya emam veda yopam ayatanam veda ayatanavan bhavati pushpai pujayami. The next is the offering of Upaha. Now, please take the incense sticks in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Durvasidurvadurvantam Durvatayosman Durvaditam Duhurvayam Vayam Durvamastam Devanamasi Sasridamam Papritamam Jushtadamam Vanhitamam Devabhutamam Ritamazirha Virdanagum Rasvamakwar Mitrasya Tvajakshusha Prekshema Vermasam Vitva Matva Hikum Sisham Tupamakrapayami. The next is the offering of Deepaha. Now, please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Udvihipya svajata vedo pagnam niraritim mama Pashugushya mahyamavaha jivanam chadisho disha Manohikam sijjata vedo kamashvam purusham jagat Abhipradagrahaga shriya ma paripataya Deepam darshayami. The next is the offering of Naivedyam. Now, please take a udarani of water and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the water to Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Madhuvata Krata Yade Madhuksharanti Sindhavaha Madhvihi Nashandoshadihi Madhunaktamuthosashi Madhumatpartivagum Rajaha Madhudyaurastunapita Madhumanno Vanaspatir Madhumagum Astu Suryaha Madhvihi Gavo Bhavantunaha Madhu 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 Naivedyam Nivedayami. The next offering is the offering of Arti, the lit camphor. Now, please take the Arti in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Rajadirajaya Prasakya Sahinehe Namo Vayam Vaihi Shravanaya Kurmahe Same Kaman Kama Kamaya Makyam Kameshwaro Vaihi Shravano Dadatu Kuberaya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karunavadaram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpura Nirajanam Sandarshayami. Now, you can keep the letter Arti down and let us all get ready for the darshan of Devi Parashakti.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी आगमवेदकलामय रूपिणी आगमवेदकलामय रूपिणी अखिल चराचर जननि नारायणी नागकङ्कण नटराज मनोहरी नागकङ्कण नटराज मनोहरी ज्ञानविदेश्वरी राजराजेश्वरी ज्ञानविद्येश्वरी राजराजेश्वरी श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके பலவிதமாயுன்னை ஆடவும் பாடவும் பலவிதமாயுன்னை ஆடவும் பாடவும் பாடிக்கொண்டாடும் அன்பார் பதமலர் சூடவும் பாடிக்கொண்டாடும் அன்பார் பதமலர் சூடவும் உலகம் முழுதும் எனதகமுற காணவும் உலகம் முழுதும் எனதகமுற காணவும் ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதாம்பிகே
பாசாங்குசமும் கரும்பு வில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே தேவி கருமாரி அம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாத்தா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்த்து மாறியாத்தா வந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாறியாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்த்து மாறியாத்தா வந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாறியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாறியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாறியாத்தா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதிசக்தி மாதா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதிசக்தி மாதா அம்மா அம்மா தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தேடி வந்த முந்தனையே சின்னாத்தா நாங்க தேடி வந்த முந்தனையே சின்னாத்தா நீ இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க குறை கேட்டுக்கிட்டு இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க குறை கேட்டுக்கிட்டு வளமான வாழ்வு கொடு மாறியாத்தா நல்ல வழிதனையே காட்டி விடு மாறியாத்தா இந்த பெருமையை இந்த உலகுக்கு எடுத்து பாடாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா ஆயிரம் கண்ணுடையவளே செல்லாத்தா மக்களை ஆதரிக்க வேணுமடி செல்லாத்தா ஆயிரம் கண்ணுடையவளே செல்லாத்தா மக்களை ஆதரிக்க வேணுமடி செல்லாத்தா திரிசூலமுடன் வீற்றிருக்கும் செல்லாத்தா திரிசூலமுடன் வீற்றிருக்கும் செல்லாத்தா பாமாலை உனக்கு பாடிடுவேன் செல்லாத்தா பாமாலை உனக்கு பாடிடுவேன் செல்லாத்தா பசும்பால கறந்துக்கிட்டு கறந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு பசும்பால கறந்துக்கிட்டு கறந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு புற்றினிலே ஊற்ற வந்தோம் மாறியாத்தா நாங்க பக்தியுடன் ஊற்ற வந்தோம் மாறியாத்தா நீ பாம்பாக மாறி அம்மா தாயே கருமாரி அருள் புரிவாயே சுகுமாரி 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 பாம்பாக மாறி அதை பாங்காக குடித்துவிட்டு தானாக ஆடிவா நீ மாறியாத்தா நீ தானாக ஆடிவா நீ மாறியாத்தா உந்தன் பெருமையை இந்த உலகுக்கு எடுத்து பாடாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாத்தா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா ஆதிசக்தி
மலையனூரிலே புற்று உருவிலே மயானம் காப்பாளங்காளி, மலையனூரிலே புற்று உருவிலே மயானம் காப்பாளங்காளி. மீனவர் செய்யும் பூசையில் மகிழ்வாள் கவாலக்காரி செங்காளி, மீனவர் செய்யும் பூசையில் மகிழ்வாள் கவாலக்காரி செங்காளி. திருவக்கரையிலே வக்ரகாளியாய் திருவருள் புரிவாள் சிவகாளி, திருவக்கரையிலே வக்ரகாளியாய் திருவருள் புரிவாள் சிவகாளி. காதினில் சிசுவை குண்டலமாக கொண்ட வளர்ந்த குணசீலி, காதினில் சிசுவை குண்டலமாக கொண்ட வளர்ந்த குணசீலி. புலசை நகரிலே முத்தாரம்மனாய் அதிசயம் செய்வாள் அருள்மாரி, புலசை நகரிலே முத்தாரம்மனாய் அதிசயம் செய்வாள் அருள்மாரி. வீரப்பன் புனைந்து கண்மலர் அணிந்து காட்சியும் தருவாள் கருநீலி, வீரப்பன் புனைந்து கண்மலர் அணிந்து காட்சியும் தருவாள் கருநீலி. சமயபுரத்திலே சக்தி வடிவிலே அபயம் அருள்வாள் மகமாயி, சமயபுரத்திலே சக்தி வடிவிலே அபயம் அருள்வாள் மகமாயி. காவிரி கரையில் ஆலயம் கொண்டாள் ஆயிரம் கண் கொண்ட திரிசூலி, காவிரி கரையில் ஆலயம் கொண்டாள் ஆயிரம் கண் கொண்ட திரிசூலி. இருக்கங்குடியில் இரு கங்கை கரையிலே அழகுடன் அமர்ந்தாள் என் தாயி, இருக்கங்குடியில் இரு கங்கை கரையிலே அழகுடன் அமர்ந்தாள் என் தாயி. வேம்பினில் நின்று வேதனை தீர்ப்பாள் நாகதேவியாய் உருமாறி, வேம்பில் நின்று வேதனை தீர்ப்பாள் நாகதேவியாய் உருமாறி. இந்த வாழ்க்கையே
நம்மை புத்தி புத்தி வளர்ப்பவள் கருமாறி. முத்து பிள்ளை பெத்தவுடன் முகம் துளைச்சு அதை தத்தெடுத்து தாங்குவது மகமாயி. பாசம் காட்டியே பாலை ஊட்டவே வானில் வருகிற தாய் நிலவே. மேக பஞ்சிலே மழையின் நூலிலே மண்ணை வளமாக்கும் மாமையிலே. பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம். தங்கள ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் எனும் ஓம்காரத்தின் ஆதி, நாதத்தின் ஆதி, ரூபத்தின் ஆதி, ஆதி ஜோதி, பரமசிவனார் பாகமிருக்கும் பரமசக்தி, பரஷோடசி, பார்வதி, மனோன்மணி, பரமேஸ்வரி, மீனாட்சி, கருணை கண்மலர்ந்து நிஜாவதாரமாய் நித்யானந்தன் வடிவு கொண்டு இங்கு வந்துற்றேன். வரமெலாம் தந்து ஞான வழியெல்லாம் காட்டி, யோகமும் சுகபோகமும் ஞான ரூபமும் தந்து நல்லருள் செய்து நன்மையெல்லாம் ஆக்க நாமே வந்திட்டோம். ஓம். ஹரிஸ்லதா, அளித்தோம் நல்வரம், கேட்டது கேட்டபடி அமையும். ததாஸ்து, உடனடியாய் அமையும் கேட்டவரம். உண்மையைச் சொல்லுகின்றேன், நன்மையைச் செய்கின்றேன், போய் வா. ஓம். நிர்மலாதங்கர், ததாஸ்து. ஸ்ரீராங்டை, ததாஸ்து. ருத்ர கௌதம், ததாஸ்து. செல்வம் அமையும், போய் வா. மா பரமேஷா, ததாஸ்து. You will be showered with wealth. Anandini, tatastu. You will be showered with wealth and protection for you and your family. Om. பூவாடக்காரி பொன்னழகி, உனக்கு பொங்கலிட கிடைச்சது பாக்கியம் எனக்கு. மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும். அடி மீனாட்சி நீ வந்தா நீ வாசம் அடிக்கும். ஆத்தாடி மாரியம்மா, சோறு ஆக்கி வச்சம் பாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம், தின்னு புட்டு போடியம்மா.
வாடியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் சின்ன புட்டு போடியம்மா அருணாருணாகரங்கிதாட்சீம் धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् मणिमालिभिराम् विभावदे भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थान् பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ள முகம் தேடி வரல்லே பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ள முகம் தேடி வரல்லே பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்ன இங்கு வரல்லே நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன் பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்ன இங்கு வரல்லே நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன் ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் சின்ன புட்டு போடியம்மா लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनजाम् श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवपलिताम् लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्तकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिदाम् वन्दे मुकुन्द प्रियाम् சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா காத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்ச மாடியம்மா நாளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் சின்ன புட்டு போடியம்மா ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் தீது நன்மையெல்லாம் காளி தெய்வலீலை என்றோ தீது நன்மையெல்லாம் காளி தெய்வலீலை என்றோ பூதமைந்துமானாய் காளி பொறிகளைந்துமானாய் பூதமைந்துமானாய் காளி பொறிகளைந்துமானாய் போதமாகி நின்றாய் காளி பொறியை விஞ்சி நின்றாய் போதமாகி நின்றாய் காளி பொறியை விஞ்சி நின்றாய் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் தீது நன்மையெல்லாம் காளி தெய்வலீலை என்றோ தீது நன்மையெல்லாம் காளி தெய்வலீலை என்றோ ஓம் ஸ்ரீம் காளியே நமः ஓம் ஸ்ரீ மகாகாளி நமः ஓம் ஸ்ரீம் காளியே நமः ஓம் ஸ்ரீ மகாகாளி நமः ஓம் ஸ்ரீம் காளியே நமः ஓம் ஸ்ரீ மகாகாளி நமः ஓம் ஸ்ரீம் காளியே நமः ஓம் ஸ்ரீ மகாகாளி நமः
இன்பமாகிவிட்டாய் காளி என்னுள்ளே புகுந்தாய், இன்பமாகிவிட்டாய் காளி என்னுள்ளே புகுந்தாய். பின்பு நின்னையல்லால் காளி பிரிது நானும் உண்டோ, பின்பு நின்னையல்லால் காளி பிரிது நானும் உண்டோ. அன்பை ஆசியோடு பெரும் நல்வாழ்வு புண்ணியமும் தந்தோம். செல்வாமும் சீரும் சிறப்பொடு உடல் நலமும் யோக ஞானமும் முக்தி தெளிவும் தந்தோம். வாழ்வாய் எல்லா நல்வளமும் பெற்று பொய்வா மகனே புண்ணியமாகட்டும். ஓம் கொரினா பார்வு ததாஸ்து. பரிமளாதேவி அஞ்சாதே மகளே, உன் நன்மையும் உண்மையும் நாமே நல்லபடி நடத்துகின்றோம், நல்லருள் பொழிகின்றோம். கவலை வேண்டாம். உன் பக்தியும் நேர்மையும் சேவையும் நன்மையும் உண்மையும் எல்லாம் நாம் அறிவோம். அச்சம் வேண்டாம். உடல் நலத்தொடு ஆனந்தமளிக்கின்றோம். நிரந்தரமாய் மகாபாகியத்தை நெஞ்சுக்குள் நிறைத்து தியானம் செய்து வா. ஆரோக்கியத்தொடு சிவபதமும் அளிக்கின்றோம். போய் வா. அச்சம் வேண்டாம். புண்ணியத்தோடிரு. ஓம் மஞ்சள் முகத்துக்கு ஆரி அங்காரி ஓங்காரி ரீங்காரி கருமாரி சமயபுரத்தாயே, வருவாயோ அருள்வாயோ முன்னின்று காப்பாயோ என் குலம் காக்க வந்த சமயபுரத்தாயே. கூப்பிட்ட குரலுக்கு வருவாயோ அம்மா, உன் புகழை பாடாத நாள் இல்லை தான். ஓம் ஓம் கண்ணன் ராமசாமி, கவலை வேண்டாம். உன் அன்னைக்கு அளிக்கின்றேன் சிவபதம். ஆனந்தத்தோடிரு போ. ஓம் ஓம் ஓம். அம்மா வருவாயோ அருள்வாயோ அருள்வாக்கு சொல்வாயோ என் குறை கேட்டு வருவாயோ தாயே. அங்காரி சிங்காரி கருமாரி ஓங்காரி அடங்காத காளியும் நீ. உனக்கு பொங்கலிட கிடைச்சது பாக்கிய எனக்கு. மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும். அடி மீனாட்சி நீ வந்தா நீ வாசம் அடிக்கும். ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சம் வாடியம்மா. ஆளா
ஆக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. ஓம் தனுஜா ராமசாமி ததாஸ்து. சாமி சார்ல்ஸ் ஜோசப் ததாஸ்து. மார்கரெட் ஜான்சன் ததாஸ்து. மகா ஜக்ரணிகானந்தா ததாஸ்து. சூசு ஜேம் ததாஸ்து. ஜெசி ஆங் ததாஸ்து. பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. அலை ஆகட்டும் அருளுகின்றேன் செல்வமும் உடல் நலமும் உயிர் நலமும். அஞ்சாதீர் குடும்பத்தொடு குலம் விளங்க நல்லதெல்லாம் தருகின்றேன். செல்வம் பொங்கும் சிறப்பு அமையும். ஓம். பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கையே. ஓம் ஓம் மாயாதாஸ் ததாஸ்து. மயக்கமும் சந்தேகமும் அகங்காரத்தின் மறுவுருவம். அகந்தையை விட்டிடு குருபதம் சரணடை. பெரும் நற்செல்வமும் நல் பதவிகளும் உயர் வாழ்வும் உயர்ந்த ஜீவன் முக்த விஞ்ஞானமும் சாயுஜ்ய முக்தியும் தருகின்றேன். சங்கடம் இல்லாது வாழ்வாய். போய்வா. சத்யரூபிணி செல்வா. உடல் நலம் உயிர் நலம் எல்லாம் அளித்து பிறந்த நன்னாள் ஆசியும் தந்தோம். ஆனந்தத்தோடிரு. போய்வா. ஓம். ஓம் சுபா விநாயகா ததாஸ்து. கேட்டவரமெல்லாம் தந்தேன். நன்மையொடு சுகபோகமும் செல்வமும் தாய்க்கு உடல் நலமும் தன்மையான வாழ்வும் ஆனந்தத்தொடளித்தோம். அஞ்சாது வாழ்நி. போய்வா. ஓம் 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 ஓம். Supriya Maurya, you are asking for Sayujya Mukti. Through you, I am revealing the signs to the whole world. All human beings understand the secret of Sayujya Mukti. Your Kundalini Shakti experiences the bondage inside your body
due to compulsive sexual appetite. Either you feel undersexed or oversexed. As long as that compulsive sexual appetite exists, your Kundalini Shakti will not reach the Sahasrara, which is Kailasa. Your Kundalini Shakti will reach Sahasrara, which is Kailasa, Paramashivoham, and achieve Sayujya. The moment you liberate yourself from compulsive sexual appetite, all the male bodies building intense yogic body through yoga and pranayama, building the mind of Tyaga centric, will heal your compulsive sexual appetite and make you reach Sayujya. All female bodies, love-centered care, serving every being, will liberate you from the compulsive sexual appetite and make your Kundalini reach Sahasrara, which is Kailasa, Paramashivoham, Sayujya. Use this one master key and achieve Sayujya. Whoever wants to achieve Sayujya, this is the path, this is the truth. Om, Om, Om. Om, Om Ananda Parameshwari Tatastu, Svilangtan Tatastu, Margaret Laser Tatastu, Saumika Datla Tatastu, Deepa Satish Tatastu. Nirmala Sharma Tatastu, BK Sharma Tatastu. Jnana Sugha Dharmini Tatastu, Yuyun Tatastu, Janani Tatastu, Lingzi Tatastu. Akriti Gupta Tatastu, Jyotsna Bhargava Tatastu. You will be healed.
துர்கானந்தா ததாஸ்து. ஓம் ஸ்ரீனிவாசன் பெருமாள் ததாஸ்து. வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. கண்ணு செவ செவக்க கண்ணம் கத கதக்க நெத்தி சுடி சுறுசுறுக்க நெருப்பாட மேலாட. கண்ணு செவ செவக்க கண்ணம் கத கதக்க நெத்தி சுடி சுறுசுறுக்க நெருப்பாட மேலாட. உச்சூடி பூமால சூட்டிக்கிட்டு கைலாய மரத்துகள் விரிச்சுக்கிட்டு. வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. தீச்சட்டி கூட்டங்கள் பொறி பறக்க திரண்டோடி வாராளே தீ அழைக்க. தீச்சட்டி கூட்டங்கள் பொறி பறக்க திரண்டோடி வாராளே தீ அழைக்க. வானம் கிடு கிடுங்க வருணன் நடு நடுங்க ஜுவாலை ஜோலி ஜொலிக்க உடுக்க இடி முழங்க. வானம் கிடு கிடுங்க வருணன் நடு நடுங்க ஜுவாலை ஜோலி ஜொலிக்க உடுக்க இடி முழங்க. சிங்கமா அங்கத்தை சிலுத்துக்கிட்டு ஸ்ரீரங்க பெருமாள வேண்டிக்கிட்டு. வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. முளைப்பாரி கூட்டங்கள் முடுக்கிவிட முச்சிறைக்க வாராளே தீ சிரிக்க. முளைப்பாரி கூட்டங்கள் முடுக்கிவிட முச்சிறைக்க வாராளே தீ சிரிக்க. பட்டு வள வளக்க பொட்டு மீனு மீனுங்க பம்ப சல சலங்க பல்லு நறு நறுங்க. பட்டு வள வளக்க பொட்டு மீனு மீனுங்க பம்ப சல சலங்க பல்லு நறு நறுங்க. சூலத்தை ஆழமா சுத்திக்கிட்டு ஜோராக நேராக துள்ளிக்கிட்டு. வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. கருமாரி அம்மனா அனல் பறக்க கால் கடுக்க வாராளே தனல் மிதிக்க. கருமாரி அம்மனா அனல் பறக்க கால் கடுக்க வாராளே தனல் மிதிக்க. கைகள் பூஜம் புடைக்க புருவம் கஜம் துடிக்க சடைகள் பரபரக்க பக்தி பரவசத்தில். கைகள் பூஜம் புடைக்க புருவம் கஜம் துடிக்க சடைகள் பரபரக்க பக்தி பரவசத்தில். ஓம் சக்தி கோஷத்தை பாடிக்கிட்டு மகமாயி வேஷத்தில் ஆடிக்கிட்டு. இதோ வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. சூளத்தை தூக்கித்தி குழீரங்க சூளத்தை தின்னாள முறை முறைக்க. சூளத்தை தூக்கித்தி குழீரங்க சூளத்தை தின்னாள முறை முறைக்க. வேர்த்து விறுவிறுக்க வேண்டும் வரம் கொடுக்க நெருப்பு கொதி கொதிக்க நின்னு குதி குதிச்சு. வேர்த்து விறுவிறுக்க வேண்டும் வரம் கொடுக்க நெருப்பு கொதி கொதிக்க நின்னு குதி குதிச்சு. பெட்டோட சத்தத்தில் சிரிச்சுக்கிட்டு கொல்லாத காளியா ஆடிக்கிட்டு. வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி.
வந்தாளே வந்தாளே தீ மிதிச்சி தந்தாளே தந்தாளே வரம் கொடிச்சி வந்தாளே தீ மிதிச்சி தந்தாளே வரம் கொடிச்சி. ஓம் ரூபாகர் அச்சம் வேண்டாம். சைவமும் தமிழும் வாழச் செய் இலங்கை தமிழரை என்றென்றும் வாழ வைப்பேன். இலங்கை தமிழர் வாழ்ந்திட சைவமும் தமிழும் வாழ்ந்திடும் தழைத்திடும். சைவமும் தமிழும் வாழாவே தென்பாண்டி நாடு செய்தோம். எந்நாடே இலங்கை தென்பாண்டி நாட்டின் அங்கமே சீரிலங்கை. தென்பாண்டி தமிழரே சீரிலங்கை தமிழர். சைவமும் தமிழும் வாழ்ந்திட எந்நாளும் சீர் இலங்கை தமிழரை காத்திடுவேன் மீனாட்சி. அச்சம் வேண்டாம், ஆறுதல் உண்டு. நன்மையும் தருகின்றேன், செம்மையும் செய்கின்றேன். சிறப்பாய் சைவமும் தமிழும் வாழ உழைத்திடுங்கள். சைவமும் தமிழும் உங்களை வாழ வைக்கும். ஓம். ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி. அன்பாய் என்னை ஆதரித்து அல்லல் போக்கும் என் தாயே. அன்னை தேவி பராசக்தி என்னை படைத்தது உன் சக்தி. வாழ்வை தந்து வளம் தந்து வாழ்க்கை கடலில் கரையேற்று. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. கலியுகம் காக்கும் கண்மணியே கண்களில் இருக்கும் கருமணியே. நீ வாழும் எங்கள் ஆலயத்தில் வந்தவர்க்கெல்லாம் பணம் பெறுமே. ஓங்கார பொருள் நீதானே, உலகம் என்பதும் நீதானே. காணும் இயற்கை காட்சிகளும் காற்றும் மழையும் நீதானே. बेला पटेल तथास्तु. राणी अय्यर तथास्तु. सारुलता श्रीनिवासन तथास्तु. स्मार्ट शांति तथास्तु. आनंद योगिनी एनुम आन्मीग पेयरुडु वाळ पोय्वा. ओम ओम ओम. दिनेश कुमार ठाकुर तथास्तु. कृष्ण राकेश मेनन तथास्तु. அம்மா
ஆடுகவே ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே ஆடுக ஊஞ்சல். ஓம் ஓம் விஜயாராமையா. குருத்ரோக கர்மமும் குரு அபராத கர்மமும் தீரும் வரை தீராது உன் துக்கம். போய் வா. சொல்வோம் அம்மா, அம்மாவுன் அலங்காரங்கள் என்னவென்று சொல்வோம் அம்மா. அழகோ அழகு அழகெல்லாம் சேர்ந்ததம்மா தாயே மாரியம்மா, அம்மா மாரியம்மா, மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா, மாரியம்மா அம்மா மாரியம்மா, மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா. ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம் அம்மா, ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம் அம்மா. முடுக்கையலி கேட்குதம்மா, உள்ளமெல்லாம் சிலிர்க்குதம்மா, சலங்கையலி குலுங்குதம்மா, சதிராட்டம் நடக்குதம்மா, சங்கொலி முழங்குதம்மா, பம்பையும் அதிருதம்மா, சிங்கமும் தாவுதம்மா, திரிசூலம் தோன்றுதம்மா, கனவோ நனவோ எல்லாமே அதிசயம்தான் தாயே மாரியம்மா, அம்மா மாரியம்மா, மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா, மாரியம்மா அம்மா மாரியம்மா, மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா. ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம் அம்மா, ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம். மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் மனக்கவலை மாற்றிடம்மா, இளநீரின் கண் திறந்தோம் யாரென்றே காட்டிடம்மா, கரகங்கள் ஆடி வந்தோம் கை கொடுத்து காத்திடம்மா, விரதங்கள் இருந்து வந்தோம் வேண்டும் வரம் தந்திடம்மா, சரியோ தவறோ எது எனினும் பொறுத்திடம்மா தாயே மாரியம்மா, அம்மா. ஓம் அக்ஷய கிருஷ்ணாகத ததாஸ்து. கார்த்திகேயன் சிவா ததாஸ்து. ஆறு ஆறுமுகம் ததாஸ்து. நித்யானந்த பிரக்ஞா ததாஸ்து. மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம், மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் போற்றி வந்தோமே. மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம், மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் போற்றி வந்தோமே. நல்ல காலம் வந்தது கண் திறந்தது காவல் தெய்வம் நீலி சூழியே. தேடி வந்தாளே நம்மை தேடி வந்தாளே, தேடி வந்தாளே என்னை பாடுகிறாளே, தேடி வந்தாளே நம்மை தேடி வந்தாளே, தேடி வந்தாளே என்னை பாடுகிறாளே. மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம், மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் போற்றி வந்தோமே. மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம். ஓம் ஓம் மனோரஞ்சன் சிங் ததாஸ்து. ராம் ராமர் ததாஸ்து. பரமேஸ்வரி கிருஷ்ணன் ததாஸ்து. சுஜாதா கிருஷ்ணமூர்த்தி ததாஸ்து. சோனாலி ததாஸ்து. பவித்ரா தேஷ்பார்கே. Jivan Mukti is the purpose of your existence. Put that as the first priority. Your life will be aligned. All the obstacles will be removed. You will experience Dharma, Artha, Kama, Moksha. Om. எங்க குறை என்ன என்று சொல்ல தங்க மனம் தாய்
வேப்பாதனை தணிக்கும் இளநீரே வேப்பையிலையே மருந்தானதுவே தப்பு எனினும் பொறுப்பாள் மரப்பாளே அற்புதத்தை சொல்லவோ சொல்லித்தான் தீருமோ நல்ல காலம் வந்தது கண் திறந்தது காவல் தெய்வம் நீலி சூழி சுடரொளிக்க சக்தி சிரிக்கிறாள் ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள் அனலில் இறங்கி நடை நடக்க ஆணும் பெண்ணும் மெய்சிலிக்க ஆடி வருகிறார் அடியார்கள் வருகிறார் சுடரொளிக்க சக்தி சிரிக்கிறாள் ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள் வேப்பம் பூவு மணக்குது காட்டு பாதை அழைக்குது வேட்டு சத்தம் வானை பழக்குது அங்கே கொட்டு மேளம் போலவே கேட்குது நெருப்பு குண்டம் கணக்குது நினைக்க நினைக்க சிலக்குது தீ மிதிக்க தேசம் கூடுது. ஓம் ஓம் சுதாசிவசங்கர். முதலில் உன் உயிரை காத்துக்கொள். ஓடுங்கள் இருவரும் ஆதி கையிலைக்கு உயிரை காத்து கொள்ளுங்கள். பிறகு தேடலாம் பிராயஷ்சித்தமும் பரிகாரமும். மனிதர்கள் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த பிரளயத்தின் பெருங்கொடுமை முடியும் வரை உயிர் காத்து கொள்ளுவதே உங்களுக்கு முதல் தேவை. பணமோ பொருளோ முக்தியோ கூட அடுத்ததே. முதல் தேவை உயிர் காத்து கொள்ளல். உயிர் காத்து கொள்ளுங்கள். சாதனைகள் செய்து சங்கடங்கள் கடந்து முக்தி அடையலாம். ஓம் ஓம் ஓம். எங்கும் ஜோதி சுடரொளிக்க சக்தி சிரிக்கிறாள் ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சுசி விமல். மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் கேள். உன் தலைமேல் தொங்கும் பெருங்கத்தி சந்தோஷ் செய்த குருத்ரோக கர்மம். அதிலிருந்து அவனையும் உன் குடும்பத்தையும் காத்துக்கொள்ளும் வேலையை முதலில் செய். உன்னை காத்துக்கொள். பிறகு நீ காக்கலாம் உலகை. அவன் குருத்ரோக கர்மம் அவனுக்கு மட்டுமல்ல
உங்கள் குடும்பத்திற்கே குலத்திற்கே கொண்டு வரப்போகும் அழிவைப் பற்றி அறியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். போ, உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் முதலில் காத்துக்கொள், பிறகு செய்யலாம் என் சேவைகளையும் மலேசிய கைலாசத்து பணிகளையும். உன்னை காத்துக்கொள்ளும் வேலையை முதலில் செய், அதற்கு பிராயஷ்சித்தமும் பரிகாரமும் தேடு. குரு துரோக கர்மத்திற்கு பிராயஷ்சித்தமும் பரிகாரமும் முதலில் தேடு. ஓம் ஓம் ஓம். பாரிஜாதம் என்பது பங்குனியில் பூத்தது, சந்தனப்பூர் காட்டில் இருக்குது, அதை சந்ததியாய் வந்து பார்த்திடு. எரியும் நெருப்பு தக தகக்க, எங்கும் ஜோதி சுடரொழிக்க, சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். அனலில் இறங்கி நடை நடக்க, ஆணும் பெண்ணும் மெய் சிலிர்க்க ஆடி வருகிறார், அடியார்கள் வருகிறார். எரியும் நெருப்பு தக தகக்க, எங்கும் ஜோதி சுடரொழிக்க, சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். அனலில் இறங்கி நடை நடக்க, ஆணும் பெண்ணும் மெய் சிலிர்க்க ஆடி வருகிறார், அடியார்கள் வருகிறார். கொடையா கோட வடிவா வேப்ப மரமா, பச்சை வேப்ப மரமா,